Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на веб-семинаре, посвященном измерениям наномеханических свойств в материалах в контролируемых условиях, который проводится благодаря и с помощью компании Micromaterials, одного из старейших производителей оборудования для наномеханических измерений в мире, и представителя в России компании AMC. Меня зовут Минин Максим Геннадьевич. Я буду сегодня вместе с коллегой из Англии Эндрю Бёрдом проводить данный семинар. Я буду выполнять роль переводчика. Основной доклад будет делать Эндрю. Мы надеемся, что доклады будут интересные и полезные для вас. Значит, что ж, давайте начинать. Значит, наш семинар рассчитан примерно на час времени. В ходе семинара вам будут предложены несколько вопросов в качестве, можно сказать, такой викторины, чтобы было не так, все однотонно и скучно, чтобы вы не скучали. Отвечать на эти вопросы можно по желанию, можно не отвечать, но в целом это должно быть интересно и познавательно. На этом я передаю слово моему коллеге Эндрю Бёрд, и он познакомит вас с первым докладом, который будет посвящен базовым аспектам теории наноиндентирования, как это работает, как происходит вычисление, в чем особенность механизма наноиндентирования и в чем его преимущество. So, on this moment, Andrew, I would like to pass the audience to you. Please go on. Okay, thank you, Maxim, and thank you everybody for joining. Today I'm going to talk about nanoindentation and sort of an introduction to the technique, and also we'll look at what we call non-ambient measurements. So let's get straight into it. So firstly, an introduction of our two companies. Micromaterials, we provide innovative and versatile nanomechanical test instrumentation. We were established in 1988 by Dr. Jim Smith, who is an expert in the field of nanoindentation. So we've been going for well over 30 years now, and we specialize in nano and micromechanical testing. Okay, so we're still a small company dedicated to this one field, so we're very much specialists in this area. So we have a global user base. We have systems all around the world, including some in Russia, of course. And we also like to collaborate with our users. Many of our capabilities, some of which we'll talk about later on, have been developed by working closely with our customers at universities around the world. So as you can see from the map here, Micromaterials is based in Wrexham in North Wales of the United Kingdom. And I will hand back to Maxim to introduce IMC. Как сказал Эндрю, компания Micromaterials была основана в 1988 году доктором Джимом Смитом и в настоящий момент является одной из самых старых компаний, которая работает в этой сфере. Тем не менее, компания производит очень инновационные, надежные продукты для наномеханических измерений, обладает одним из наибольших, наверное, в мире на данный момент коллективной экспертизы в области построения оборудования для наномеханических исследований, обладает очень широкими связями с пользователями по всему миру, что позволяет ей применять в своем оборудовании, в своих измерительных решениях опыт этих людей. И очень часто именно во взаимодействии с исследователями компания вносит в свое оборудование что-то новое. Базируется компания в городе Рексам, это северный Уэльс, очень красивые места. Ну, а в России ее представляет компания AMC, работающая с 2013 года на рынке. Мы представляем очень большой перечень различного оборудования для исследования свойств поверхности. Это и
зондовые микроскопы, это и оборудование для наномеханических свойств, для исследования наномеханических свойств, для подготовки поверхности, то есть пробоподготовки, и в том числе, значит, для исследований в вакууме. Это и различные рентгеновские спектрометры, и устройства для отжига поверхности, для чистки ионной поверхности, для ионной очистки поверхности, ну и многие-многие другие. Yeah. Okay, so I've split this up into two parts. So the first part, we will look at the principles of nanoindentation. Okay, so first of all, we'll look at traditional techniques. So things like Vickers hardness testing. So you may be familiar with these types of tests. So for example, Vickers, Brinell, Rockwell, all different types of hardness tester, but they all use loads which are significantly higher than is typically used for nanoindentation. Of course, in addition to that, they do not provide a continuous record of load and displacements during the indentation. So typically what we do is we put a sample into the hardness tester, apply the load, typically on the order of tens or even hundreds of newtons. And in order to measure the hardness, for example, for a Vickers test, we measure the residual area of the indentation after the load is applied. Of course, they measure hardness, but they don't give us any other material information, such as Young's modulus, elastic or plastic work. So they're very much a single technique instruments. And of course, they're not adaptable for more specialist testing, such as micropillar compression and cantilever bending. Наш семинар будет разделен на несколько основных глав, которые будут посвящены как базовым понятиям наномеханики, так и, значит, процессу измерений. А начнем мы немножко с истории, с того, что ранее использовалось для измерения твердости. Потому что твердость, как таковая, интересовала человека очень давно. Но для традиционных методов измерения твердости по Виккерсу, по Бринелю, Роквеллу есть определенные ограничения. Во-первых, нагрузки, которые они прикладывают к объектам, существенно выше тех, которые могут быть приложены вообще к наноразмерным или к микроразмерным объектам. Такие традиционные методы не предполагают записи полной кривой нагрузки разгружения. Они предоставляют информацию только о твердости, не о других параметрах, как правило, и, значит, не учитывают многих эффектов, происходящих непосредственно во время измерений, как то, например, растрескивание, ну, либо аналогичные ему. В дальнейшем мы расскажем, чем наноиндентирование отличается и чем оно лучше. Okay. So why do we use nanoindentation? What benefits does that give us? Well, firstly, nanoindenters are designed to penetrate all types of material. Okay, so from very, very soft materials, from very low stiffness, all the way up to, you know, the very hardest materials, such as, you know, wear-resistant coatings and even diamond. So, of course, they use much smaller loads than traditional hardness testing techniques. So, therefore, we can use them to test the mechanical properties of thin films and coatings. Okay, so you can see this this diagram here. In order to be able to test the or to obtain the mechanical properties of these thin films, we have to make sure that the indentation is within the coating itself. Okay, so there's a very general rule within nanoindentation, which is called the 10% rule, which states that in order to accurately measure the properties of the coating and to avoid the influence of the substrate, because of course if we indent very deep, you know, deeper than the depth of the coating, of course essentially we're just really measuring the properties of the substrate underneath the coating. So the rule states that the
indentation depth should be no more than 10% of the coating thickness. Okay, so if we have a coating that is, say, 1 micron thick, then the indentation depth should be no more than 100 nanometers. Okay, so this is clearly not possible with a traditional hardness tester to do indentations of that, that small. So this is one of the key reasons why the technique was developed in the first place. It's to measure these properties of thin films and coatings. The second reason is also to target micron scale features or very small features within a sample. So on the right here, you have an image of a concrete sample. And of course, we have different phases within this material. You can see the fiber, and the sand and the paste all within this 400 micron area. So with a nano indenter, almost all of them come equipped with an optical microscope, and that allows us to very precisely target where we position the indentations. So we can do an indentation in any of these individual phases and measure the mechanical properties of each phase, as well, of course, doing larger indentations or perhaps a large grid of indentations where we can get what we call the global properties of the material, as well as the local properties of the individual phases. So these are the two key reasons why nano indentation was developed and why it's particularly useful compared to traditional techniques. Итак, мы разобрались с тем, какие проблемы есть у классических способов измерения твердости. Теперь в чем же преимущество наноиндентирования? Первым преимуществом можно назвать то, что наноиндентеры предназначены для очень широкого круга объектов. То есть нам не нужно переходить от одного метода измерения к другому при смене объекта с твердого на жесткий и наоборот. Приборы используют намного меньшие усилия воздействия, чем, например, тот же Vickers, поэтому они пригодны для использования в тестировании материалов тонких. То есть можно использовать их для измерения свойств механически очень тонких пленок. Существует достаточно широко известное правило 10%, гласящее, что для проведения экспериментов по наноиндентированию успешных нужно, чтобы толщина пленки не была, глубина, прошу прощения, внедрения в пленку или в материал не должна превышать 10% от всей толщины объекта. Соответственно, если у нас объект тонкий, если это пленка в несколько микрон, то ни один классический индентер не сможет с ней работать, поскольку он просто ее будет проходить насквозь, и мы будем, по сути, мерить свойства субстрата, или опорной поверхности. И второй, плюс методики наноиндентирования заключается в том, что мы можем очень точно и очень локально измерять механические свойства разных фаз. Например, на фотографии на слайде вы видите срез поверхности бетона, где присутствуют различные фазы. С помощью классического индентирования мы не сможем различить твердость этих фаз, в то время как с помощью наноиндентера мы можем селективно выбрать любую из этих фаз отдельно и отдельно измерять ее механические свойства. Таким образом, наноиндентирование позволяет исследовать свойства микро- и наноразмерных структур с очень высокой локальностью. Okay, so indentation of a basic nano indentation. So here we can see a typical indentation. So we have the load on the y-axis and the indentation depth on the x-axis. So the instrument is simply applying a load. In the case of the nanotest, which is the instruments that micromaterials produce, we have an electromagnetic actuation of the load. So the load is generated, and it's through an indenter we obtain an indentation. So we get the loading curve, as you can see here. So the load increases, the depth increases up to a target load or a target depth. And then there may be some hold period at maximum load
whereby we can measure the creep properties of the sample. And then the load is reduced, which gives us this unloading curve down here. Okay, so of course all of the parameters can be determined by the user: the maximum load, the loading rate, or the maximum depth, or equivalently the displacement rate. So the key thing here is, first of all, the loads that we typically use for nanoindentation. So they can be, well, in the case of the nano test, we can load up to 500 millinewtons. Okay, but typical nanoindentation loads are less than 100 millinewtons, and typical displacements that we measure are less than 5 microns. Okay, and sometimes just hundreds of nanometers. So it's important that the nano indenter can apply the load and continuously record the displacement in real time. And of course, we can set up the nano indenter to run many indentations in a single experiment, and perhaps also on many different samples. So it's quite convenient in that we can automate the procedure in order to generate very large amounts of data relatively quickly. Обзор методики наноиндентирования стоит начать с непосредственно кривой, которая называется кривая нагружения разгрузки. Для начала испытаний мы прикладываем к образцу некоторую нагрузку, которая с течением времени увеличивается по определенному закону. Значит, это может быть линейный закон, может быть с изменяющейся скоростью. Нагрузка достигает некоторого пикового значения, которое мы устанавливаем. Затем идет определенный период выдержки, который может составлять от долей секунды до нескольких секунд и более, если нас интересуют некоторые определенные свойства. Затем, значит, идет разгрузка, то есть усилие на образец снижается планомерно, и мы получаем кривую, построенную в режиме реального времени, из которой дальше будет делаться анализ и будут извлекаться механические свойства. Значит, нужно учитывать, что таких кривых можно получить для набора статистики очень много. Можно сформировать матрицу из индентирований и тем самым получить некоторую усредненную характеристику по определенной области поверхности или по определенной фазе. Okay, so the standard analysis that is used for nanoindentation, it's known as Oliver and Farr analysis from their publication. So here we have a nanoindentation curve. So the important thing here is the unloading curve. So we obtain the stiffness, the contact stiffness from the unloading curve. Okay, so load is often denoted as capital P. Okay, so P is for the load and H is for the indentation depth. Okay, so a fit is made to the unloading curve, and this gives us the contact stiffness. Okay, so change in load over a change in depth. We also determine from the indentation curve the contact depth, which is HC. So this is, you can see, it's different to the maximum depth of the indentation and also the residual depth. It's somewhere in between these two. So from these parameters, we can obtain the hardness, or the indentation hardness, and also the elastic modulus. But of course, we also need to know about the area of the indenter. Okay, so the geometry of the indenter, because when we are measuring on such small scales, we need to be, sure that our indented geometry is accurately calibrated. Okay, so you can see down here we have the equations for indentation hardness, which is defined as the maximum load divided by the contact area. And we also have the reduced modulus, which is the stiffness, contact stiffness, multiplied by this factor here, which also includes the contact area. So for a
nanoindentation, we typically use what's called a Berkovich indenter, and this is just a three-sided pyramid. Okay, so it's similar to a Vickers indenter, which is a four-sided pyramid, but for the purposes of nanoindentation, it's very important that this the tip of the indenter is as accurate as possible, because I say we are measuring to very low depths typically. So it's easier to polish three sides into a fine point than it is four sides. So you can see here we have the contact area for what we call an ideal or a mathematically perfect Berkovich indenter, and that works out at 24.5 multiplied by the contact depth squared. Okay, so we plug this into our equations, and we can obtain the hardness and also the reduced modulus. Now the difference between the traditional Vickers hardness test is that for a Vickers test, the hardness is defined by the area of the residual indentation. So the area is measured after the indent has taken place, whereas for nanoindentation, the hardness is defined at the maximum load. Okay, so we don't measure the area, optically afterwards. This is determined from, as I say, the indentation depth and the geometry of the indenter. Итак, теперь стоит поговорить об анализе кривой наноиндентирования, которую мы рассмотрели на предыдущем слайде. После того, как мы собрали эти данные, производится фитинг кривой, вернее ее части разгружений для определения контактной жесткости как соотношение превращения нагрузки P к глубине H. Кроме того, измеряется контактная глубина HC, которая соответствует максимальному внедрению, оставшемуся после разгрузки. И происходит определение твердости и приведенного модуля, для вычисления которых необходимо также знать контактную площадь получаемого индента, которая, в свою очередь, вычисляется с использованием значения HC и функции зависимости площади от усилия. В формулу для расчета модуля приведенного, который вы видите справа внизу, входит коэффициент А с индексом С. Это специальная константа, которая используется для разных индентеров. Для наиболее типичного индентера Берковича этот коэффициент составляет 24,5 умноженный на квадрат HC. Таким образом, с помощью анализа кривой наноиндентирования мы с помощью несложной математики можем определить твердость H как отношение максимального усилия к проецируемой площади и модуль упругости, приведенный модуль, вернее сказать. Для него формулу вы видите в правом нижнем углу. Таким образом, можно видеть, что ключевое отличие от, например, индентирования по Виккерсу в том, что мы не измеряем размеры отпечатка после индентирования, а измеряем непосредственно в момент приложения максимальной нагрузки. Что, во-первых, позволяет учитывать многие эффекты, происходящие при индентировании, и позволяет анализировать очень маленькие инденты, то есть отпечатки очень малых размеров, которые, в принципе, невозможно было бы померить в оптическом микроскопе. Okay, so I mentioned in the previous slide reduced modulus. So this is not the same as Young's modulus or elastic modulus, but reduced modulus represents the combined elastic deformation that occurs in both the sample and the indenter. Okay, so this is, you can see here, the typical indentation output from a nanotest instrument. So we have the
analysis results. This is just an indentation on a fused silica sample, which we use for calibration. So this gives us the analysis output here, so the hardness and the reduced modulus. Okay. So we can convert quite easily from reduced modulus to elastic modulus using this equation here. So ER is the reduced modulus and ES is the Young's modulus of the sample. So all we need to do this is to input the Poisson's ratio and the elastic modulus of the indenter material. So in the vast majority of cases, the indenter material is diamond. Okay, so these properties are well known. So we can input the values here. So the two terms denoted with the I subscript. Okay. So we also need to know the Poisson's ratio of the sample material. Okay. So if we know that, or if we can estimate that, then we can then convert from reduced modulus to elastic modulus. Now, for low stiffness materials, the difference is very small because, of course, the difference in stiffness between a softer material and diamond is so great. But for high stiffness materials, things like tungsten, the difference is more significant. So we have to ensure that we can convert accurately between the reduced modulus and the elastic modulus. Несколько слов стоит сказать об определении приведенного модуля и модуля Юнга для различных материалов. На слайде вы видите кривую, которую мы получили на образцах плавленного кварца, и результаты анализа этой кривой в окошке справа. Значит, одним из основных интересующих параметров является модуль упругости. И для разных материалов не следует путать параметры приведенного модуля и модуля Юнга. Приведенный модуль сочетает в себе информацию о пластической деформации, которая происходит в объекте и в индентере. Зная коэффициент Пуассона для образца, зная зная модуль Юнга для образца, мы можем переходить от приведенного модуля к модулю Юнга, зная, естественно, те же самые параметры для индентера. Формула для вычисления этих величин приведена в левом нижнем углу, где E с индексом R – это приведенный модуль, E с индексом S – это модуль Юнга, а EI – это, соответственно, то же самое для индентера, для материала индентера. Okay, so the shape of the indentation curve depends on the mechanical properties of the sample. So different materials, of course, respond in different ways. So we can see here on the right, we have a diagram of the typical responses that we would expect from different materials. So, of course, for a fully elastic material, the loading curve and the unloading curve there's no difference between them. Okay, there's no permanent deformation. It's entirely elastic. So here we have the typical indentation for a fused silica sample. Okay, so and then other types of material such as steel. So this is almost the opposite case to an elastic solid, where most of the deformation is plastic deformation. So the unloading curve is very steep. We can also measure things like pressure-induced phase changes in materials such as crystalline silicon. Because we're measuring on such a small scale, on a nanometer scale, we can see these small features that we would not be able to detect with traditional hardness techniques. Similarly, sapphire, we get these what we call pop-in events. So this is a change to the structure of the material as we apply load through the indenter.
So we can measure hardness and elastic modulus with nanoindentation. Of course, we can also investigate creep behavior, so how the material responds under load, and other things such as strain rate sensitivity, fracture toughness, yield stress. So there's many different things that we can obtain just from this simple load depth indentation curve. Наномеханические свойства, которые можно извлекать из кривой нагружения-разгрузки для разных материалов, очень отличаются. Материалы ведут себя по-разному в зависимости от своей природы при приложении одинакового усилия. Например, на диаграммах, которые вы видите на слайде, приведены типовые диаграммы для разных материалов. Полностью абсолютно упругое тело под буквой А, например, абсолютно упругий материал под буквой А, мы видим, что кривые нагружения и разгрузки повторяют друг друга, то есть пластической деформации не возникает. В то время как, например, образец стальной под буквой С, наоборот, демонстрирует наличие достаточно большой пластичности. Наноиндентирование как методика позволяет изучать в динамике процессы, происходящие при нагружении и разгрузке объектов, различных по своим свойствам, различных по химическому составу. Например, в случае кристаллического материала кремния мы можем наблюдать происходящие процессы, которые происходят при нагружении образца, приводящие к сдвигу кривой нагружения и разгрузки. Вот, например, как мы видим на диаграмме D. Либо, явление, когда в объекте происходит провал, то есть при увеличении усилия резко увеличивается, сдвигая кривую, увеличивается глубина внедрения. Либо если брать литеру F, то, например, для полимеров мы можем изучать также их ползучесть. Таким образом, для материалов возможно помимо твердости и приведенного модуля получать достаточно широкий спектр механических характеристик, как, например, вязкость разрушения, предел текучести, ну и многие другие, соотношение вязкоэластичных свойств и так далее, и так далее. So we can also obtain the plastic and elastic work from the indentation. So as it says here, for a given indented geometry, the curve is essentially like a fingerprint or an identifier for the material. So we can obtain this plasticity index from an indentation curve. So you can see here from the diagram, the area under the unloading curve represents the elastic work done by the indenter, and the area enclosed by the loading curve and the unloading curve gives us the plastic work. So the plasticity index is simply the plastic work divided by the total work. And we can also obtain a property called the hardness to modulus ratio. Okay, so H over E. So if the unloading curve is further or closer to the loading curve, then the H over E ratio increases, and if the unloading curve is further away in this direction, then the H over E ratio decreases. So the plasticity index and the hardness to modulus ratio are useful predictors in terms of tribological performance that we can obtain just simply from nanoindentation data. Как мы уже выяснили, кривая нагружения и разгрузки для наноиндентирования несет в себе очень много информации о материале. Для известной геометрии индентера она является, так сказать, отпечатком пальца для определенного материала. При правильном прочтении из этой кривой можно
вывести так называемый индекс пластичности, являющий собой отношение работы, затраченной на пласт-деформацию, к общей работе. И чем материал будет более пластичный, тем у нас, соответственно, будет больше разница кривых нагрузки и разгрузки. Ну и для, значит, более тупого наконечника по форме или для меньшей глубины внедрения также доля пластичности будет отличаться. Поэтому, значит, вот именно индекс пластичности, он берется всегда для заданной геометрии и для заданных условий проведения эксперимента. Okay, so these are the common factors that affect nanoindentation data. First of all, we have to think about the environments because, of course, we're measuring on a nanometer scale. Therefore, all nanoindenter instruments can be affected by vibration, okay, or acoustic noise, and also thermal drift. So this is a change in dimensions of the test apparatus due to a change in temperature of the laboratory. Okay, so we need to factor these things in and try to minimize these effects on our indentation curves. So most nanoindenters, certainly the nanotest, comes with a anti-vibration table, okay, so to minimize the effect of vibration, and also an enclosure or a cabinet in order to protect the instrument from any changes in temperature of the lab. So in terms of the instrument itself, we have instrument compliance. So this is the also called the frame stiffness of the instrument. Okay, so when we apply a load, we get essentially like a bending or a flexing of the instrument itself, and this accounts for a small portion of the depth that we measure when we apply a load. So we have to calibrate that and take that out of the raw data. So it's important that compliance or frame stiffness calibration factor is accurate. Indented geometry, which I mentioned earlier on, it's important that we calibrate that so that it's representative of the tip. Sample preparation is another factor that affects our data. So high surface roughness will give us a lot of scatter or a higher standard deviation in our results. And also sample mounting as well. If the samples are not mounted correctly, then this can affect our results. And of course, the properties of the sample itself, we have things such as indentation size effects, pile up and sinking in, residual stresses. These things are not accounted for in the standard nanoindentation analysis, but can affect the measured hardness and modulus values of our samples. Итак, какие же факторы влияют на качество получаемых данных по наноиндентированию? Как мы уже поняли, наноиндентирование работает с очень тонкими и очень маленькими объектами, поэтому, соответственно, оборудование подвержено влиянию вибрации и теплового дрейфа. Оборудование требует тщательной виброизоляции, как правило, поставляется вместе с виброизоляционными платформами, и требует изоляции от изменений температуры, так как любой температурный дрейф приводит к дрейфу в измерительной части прибора. Поэтому оборудование Micro Materials также поставляется в закрытых кабинетах, которые позволяют внутри поддерживать заданные климатические условия. Следующий фактор, который влияет на качество данных наноиндентирования, это состояние оборудования как такового, а именно люфт оборудования под нагрузкой. Несмотря на то, что оборудование очень точное, оно, тем не менее, содержит в себе подвижные элементы, которые могут изменять свой размер и создавать люфт. Поэтому очень важно калибровать оборудование с тем, чтобы производился учет люфта. Ну и, естественно, поскольку результаты завязаны на геометрию зонда, геометрию индентера, то очень важно соблюдать и следить за состоянием индента, за
тем, насколько его наконечник близок по состоянию к идеальному. Третьим фактором является качество самого образца. Если мы говорим об измерении наноразмерных величин или о измерении механических параметров в очень маленьких по размеру фазах, то нам нужно понимать, что чем образец будет более шероховатый, тем вероятнее всего у нас будет больше разброс по значениям характеристик. Если мы хотим исследовать отпечатки, которые имеют глубину внедрения в несколько сотен нанометров, то мы, соответственно, не можем работать с образцами, которые имеют несколько десятков микрометров шероховатости. Ну и, естественно, монтаж образца. Образец должен быть правильно закреплен, иначе никакие измерения механические невозможны, если образец либо неправильно закреплен, либо может в процессе эксперимента поменять свое местоположение. Это все для оборудования и для методики крайне важно. Ну и, наконец, естественно, свойства образца влияют на характер получаемых результатов. Есть размерные эффекты в образцах, которые проявляются на разных глубинах внедрений, на разных размерах отпечатков, обусловленные исключительно свойствами образца. Есть эффекты проваливания, то есть когда мы внедряем индентер в образец, а внутри образуется некоторая полость, идет формирование трещины, и наконечник индентера просто проваливается в пустоту. Либо наоборот, явление крипа, когда образец ползет, то есть явление ползучести, когда образец ползет под действием усилия, причем как нагружающего усилия, так и уже на спадающий, то есть уже на возврате обратно образец может перемещаться свободно то есть уже не по тому закону, по которому нагружался. Все эти эффекты можно изучать и нужно изучать для каждого объекта в отдельности. Okay. So this gives us a very wide range of applications that we can use with nanoindenters. So I've listed here the typical applications and the sort of loads required. So for the nanotest system, we have a low load head which can go to 500 millinewtons. We also have a high load head which can apply 30 newtons. So other systems have similar load ranges. So that allows us to test virtually all types of materials I mentioned earlier on. So from very, very soft, low stiffness biological samples, okay, where the modulus may be in the kilopascal range, right through to polymers, rubbers, solders, and then, getting harder. So things like metals, alloys, ceramics, and wear-resistant coatings. So the nanoindentation technique is suitable for almost all types of material. Как мы уже говорили в начале нашего семинара, одно из преимуществ технологии наноиндентирования в том, что мы можем охватить сразу очень широкий диапазон материалов без необходимости прибегать к другой оснастке, либо к другому математическому аппарату. Мы можем исследовать методами наноиндентирования как наиболее мягкие образцы, например, биологические образцы и полимеры, так и более жесткие образцы, то есть это сплавы, это керамика, это разного рода твердые и сверхтвердые покрытия. И все это в рамках одной методики, в рамках одного прибора и в рамках единого мат-аппарата. Okay, so that was a very brief introduction to nanoindentation. So in part 2 now, we will look at non-ambient measurements. So I'm just wary of the time. We're a little bit behind schedule, so I'll try and speed up a little bit so that we don't go on too long. Okay, so the limits of ambient, that's to say room temperature nanoindentation. Well, of course, many materials in their operation experience non-ambient conditions. So that is to say high temperature or perhaps low temperature, maybe in a liquid environment or a variable humidity. So we need to provide test capability that can simulate these in-service conditions.
Okay, so whether that be high temperature for things like high-speed machining tools or engine components, we want to be able to characterize our materials at the relevant conditions. So micromaterials have specialized in controlling the environment around the test in order to get these relevant mechanical properties. So in this second part, we will look at some of the different non-ambient environments that we can perform these nanomechanical tests within. Еще одним, вернее, давайте сначала с введения. Значит, мы закончили первую часть нашего вебинара, посвященную основам теоретическим. Сейчас должна быть более интересная часть, посвященная непосредственно применению в условиях не традиционных, а, скажем, более высокотемпературных и в условиях, приближенных к реальным. Механические свойства, измеренные при обычных условиях, при нормальных условиях, это, конечно, хорошо, но вообще сейчас очень большой запрос на разного рода материалы, которые могут работать при высоких температурах, в условиях агрессивных сред и так далее, и так далее. Преимущество наноиндентирования в том, что мы можем обеспечить измерение этих параметров непосредственно в момент и в условиях, которые приближены к реальным. То есть мы можем смотреть механические свойства и их измерения, и их изменения не только теоретически, то есть не только предсказав их как исходя из полученных при нормальных условиях, но и непосредственно измеренных при высокой температуре. Например, вот на слайде вы видите иллюстрацию в верхней части. Это насадка режущего инструмента, работающая при температуре свыше 600 градусов. Мы можем измерять твердость покрытия, нанесенного на ее поверхность, непосредственно при этой температуре. Okay, so first of all, high temperature nanoindentation. So in order to make a successful high temperature test, it's important that the sample and the indenter are at the same temperature prior to the indentation. Okay, if they're not, then we get heat flow from one to the other, and that manifests itself as a very high thermal drift or a change in depth that we measure that can sort of overwhelm any depth that is measured as a result of penetration of the sample. So for the nanotest systems, you can see here the standard configuration. So the key thing here is that the indenter itself is actively heated. Okay, so the indenter is heated actively and independently of the sample. So that the sample is attached to a high temperature sample mount. Okay, so we have a special mount with a heater built into it, and that allows us to heat up the sample from beneath. And as you can see here, we have the heated indenter as well. So the nanotest system is a horizontal configuration. So you can see here this is the indenter, okay, and we have the sample here. So we are indenting in the horizontal axis, whereas all of the other nano indenters indent in the vertical axis. So this gives us some advantages in terms of thermal stability for a high temperature test. So we also need to consider things like sample oxidation when we test at high temperatures, and also indenter sample reactivity. So we can see here, this is a nanoindentation curve where the indenter and the sample are not well matched in terms of the temperature. So you can see as the indent progresses during the hold period, we get a negative dwell period. Okay, so the depth is actually decreasing, and this is due to an extreme thermal drift caused by this mismatch of temperatures of the sample and the indenter. Итак, измерение наномеханических свойств при высокой температуре. Для того, чтобы проводить успешные измерения, получать данные с высокой точностью, необходимо обеспечить термодинамическое равновесие между индентером и непосредственно образцом.
Здесь вступает в дело одна из уникальных характеристик системы, производимой Micromaterials, это независимый нагрев образца и индентера. То есть два нагревательных контура, один нагревает образец, второй нагревает индентер, что позволяет избежать разности температур между ними. Если между образцом и объектом, между объектом и индентером будет разница температур, это приведет к наличию теплового дрейфа, который может выразиться в том, что у нас будет меняться глубина внедрения, хотя, например, в этот момент индентер должен стоять на месте. Причем меняться она может как в положительную, так и в отрицательную сторону. Еще одним немаловажным фактором является применение горизонтальной конфигурации в оборудовании нанотест. Здесь при высокотемпературных исследованиях это полезно тем, что путь отвода тепла не приходится на зонд или на привод индентера, то есть тепло поднимается вверх, а приводящие в движение индентер механизмы находятся в стороне от этого. Ну и еще один очень важный фактор, который нужно учитывать при высоких температурах, это химические процессы, например, процесс окисления образца и индентера. То есть, во-первых, образец при высокой температуре может окисляться, и поэтому необходима продувка инертным газом, либо вакуумирование, и то, и другое возможно в наноиндентерах Micromaterials. И необходимо учитывать окисление самого зонда. Если мы возьмем алмазный зонд и поднесем его к поверхности, очень скоро мы, при высокой температуре, например, к поверхности металла, очень скоро мы увидим, что от этого зонда ничего не осталось. Вот в индентерах Micromaterials по этой причине применяются материалы иные, то есть не алмаз, а, например, сапфир или нитрит бора кубический. Ну и пару слов о той картинке, которую Эндрю показывал чуть ранее. Мы видим, что у нас вполне традиционная кривая нагружения, затем идет отрицательный дрейф и идет разгрузка. Вот это как раз следствие того, что между зондом и образцом не было термодинамического равновесия, и в момент их соприкосновения пошел тепловой дрейф, и зонд, получается, начал подниматься назад, ну и затем уже разгружался. Вот для того, чтобы таких картинок мы не получали, необходимо соблюдать тепловое равновесие. Okay, so let's look at in a bit more detail about these considerations at high temperature. So, of course, many materials will oxidize once temperatures start to increase. And, of course, the rate of oxidation depends on the oxygen level. So what we can do with the nanotest system is we can provide what we call a purge chamber. So we can flow in an inert gas into the chamber to displace the air and therefore the oxygen content. And this gives us good protection in most cases against sample oxidation. However, even for some materials that are very susceptible to oxidation, even the gas purge is often not enough. So you can see here a tungsten sample, tungsten alloy for a nuclear application. So you can see after 1 hour in an argon atmosphere at 750 degrees C, we can see that we get oxidation and sort of severe degradation of the surface. After 1 hour in a forming gas at 700 degrees C, it's better, but it's still not perfect. And on the bottom here, we have an image of the tungsten sample after many hours in a vacuum environment at 750 degrees Celsius. And we see almost virtually no oxidation. Okay, so which we can see here, the vacuum system is much better at reducing oxidation than a purged gas environment. But with a nanotest, we can offer both solutions.
Как мы упоминали на предыдущем слайде, окисление образца – это очень большая проблема, с которой сталкиваются исследователи при работе с высокими температурами. Многие материалы с легкостью окисляются при даже относительно невысоких температурах, что уж говорить о таких значениях, как 750-800 Цельсия. На слайде вы видите пример сплава вольфрама, применяемого в атомной промышленности. И в верхней части слайда мы видим состояние поверхности после часа в продувке аргоном. В средней части видно, что поверхность деградировала. В средней части иллюстрации мы видим ту же самую поверхность после часа в форминг-газе. Видно, что результат лучше, но, тем не менее, следы деградации заметны. И в нижней части слайда вы видите результат проведения испытаний после многочасового пребывания в вакууме при высокой температуре. Таким образом, очевиден вывод, что при работе с высокими температурами, как то 750-700 градусов и выше, я бы даже сказал, что начиная уже от 400 градусов, для абсолютно всех материалов необходимо использование либо инертной атмосферы, либо вакуумирования. И то возможно с помощью наноиндентеров Micromaterials. Okay, so in addition to the sample oxidation, we also have to consider any potential oxidation of the indenter itself. So here I've listed the oxidation onset temperatures for some of the more common indenter materials that we use at high temperature. Of course, at room temperature, we typically use diamond for all sort of applications. But for higher temperatures, we might need to consider another indenter material. Because diamond may not be suitable. So you can see here that once we get above sort of 400 degrees, 450 degrees Celsius, then the diamond will start to oxidize. And you can see for tungsten carbide, it's 500 degrees C. Boron nitride, cubic boron nitride is another common type of indenter that we use at high temperature. That's good up to about 750 degrees Celsius. And sapphire is inert because, of course, it is already an oxide. So we have different materials here that we can use, and again, it depends on the application, as we'll see in the next slide. So we can do provide a purged atmosphere, okay, like a argon or nitrogen, to remove some of the oxygen. But often it's not enough to significantly increase this oxidation onset temperature. And we really need to go to a high vacuum if we want to use these materials, especially diamond, at the temperatures higher than is stated here. So in these two images on the right, we have two AFM images of a diamond indenter. So the first one is after prolonged use at less than 400 degrees C. So we can see that three-sided pyramid of the Berkovich is intact and it looks very good. And in the bottom image, we have an AFM image of the diamond indenter after just 90 minutes at 900 degrees Celsius in an argon environment. Okay, so even in a purged gas environment at these very high temperatures, the tip has degraded and we no longer have this precise Berkovich geometry. Итак, в продолжении темы борьбы с окислением в условиях высоких температур необходимо поговорить об окислении индентера. Помимо образца, индентер, находясь при высокой температуре, также может подвергаться окислению и химическому взаимодействию с объектом. Поэтому при экспериментах ниже 400 градусов, как правило, используют алмазные наконечники. В случае, если необходимо более высокие температуры, то есть свыше 400 градусов, то, как правило, используют наконечники из карбида, вольфрама, из кубического нитрида бора, из сапфира.
И кроме этого, значит, необходимо продувать камеру, где проводится эксперимент, инертным газом аргоном, либо азотом. Но для некоторых материалов и для высоких температур иногда даже этих газов бывает недостаточно для предотвращения окисления. Поэтому значит, Micromaterials предлагает использование в том числе систем вакуумирования. И значит, для иллюстрации того, что может произойти с зондом под действием окисления, можете посмотреть в правую часть слайда, где сверху мы видим поверхность наконечника Берковича при значит, длительном использовании на температурах ниже 400 градусов. А в нижней части слайда всего лишь поверхность того же самого зонда всего лишь через 90 минут при использовании при высокой температуре в аргоне. Видно, что поверхность его уже совсем не похожа на то, что было раньше, и такой индентер уже можно списывать, поскольку хороших данных с ним все равно уже не получим. Поэтому борьба с окислением зонда, так же как и образца, она крайне важна. Okay, so the final consideration here is any possible reactivity between the indenter and the sample. Okay, so even in addition to the oxidation element, we also have this potential chemical reaction that may occur between an indenter and a sample. So the most common example of this is a diamond indenter after contacting a steel sample at 500 degrees Celsius. Okay, so you can see from the image on the left here that this was a Berkovich tip. Okay, so it's the three-sided pyramid, but you can see the tip itself has been completely removed. It's been destroyed. So what has happened here is the diamond has reacted with the steel to form these iron carbides. Okay, so the carbon has basically been dissolved away from the indenter tip. So this is obviously not good. So if we want to test steels or any carbide forming metals, we need to choose another indenter material and not diamond, okay, irrespective of the maximum temperature, whether it's 300 or 500. So as we saw in the previous slide, there are other common materials that we can use, such as sapphire, boron nitride, tungsten carbide. Of course, they're not quite as hard as diamond, and so they will more likely to wear faster, but they will, in this case, most of them would avoid this fate. There's another example on the right here. Again, this is a diamond indenter. This time we indented nickel at 700 degrees Celsius, and a similar thing has occurred here. This is just an optical microscope image, but you can see the tip of the Berkovich indenter has been completely worn away. Okay, so we're just left with this sort of flat triangular impression where the tip used to be. So of course we want to avoid this problem, because it not only does it not give us any useful data, it also destroys an expensive high temperature tip. So we need to make sure that prior to the tests we pick a suitable indenter material for our sample. In this case, for nickel, sapphire is a much better choice. So sapphire is inert with almost anything, so it's a good choice in terms of chemical reactivity, but of course it's also the least hardest of all of the candidate indenter materials. So there's a trade-off between how fast the indenter will wear at very high temperatures and whether it's inert to your sample of interest. Итак, помимо окисления, так, что у нас со звуком? Секундочку. Почему-то я стал слышать. Так, что поменялось? Итак, помимо значит, окисления объекта и образца,
Важная проблема – это химическое взаимодействие материала наконечника с объектом. При высоких температурах эта проблема очень остро стоит. На слайде вы видите иллюстрацию в левой части. Это последствия контакта алмазного наконечника с стальным образцом при температуре 500 градусов. Видно, что поверхность наконечника уничтожена, произошло формирование карбида железа, значит, то есть часть наконечника осталась на образце, химически с ним связалась. Это, естественно, недопустимо, это приводит к порче дорогостоящего индентера и к тому, что мы не получаем данные, которые мы хотим. Поэтому для вот таких вот испытаний, когда мы имеем дело с, например, сталью при высокой температуре, нужно использовать другие материалы, не углерод. Как уже было сказано раньше, это может быть сапфир, это может быть нитрид бора кубический, есть еще ряд других материалов. Значит, принципиальное отличие от алмаза, естественно, что они не такие твердые и быстрее износятся, но в то же время они существенно лучше его по химической стабильности при высоких температурах. В качестве примера в правой части слайда последствия индентирования зондом Берковича поверхности никеля при температуре 700 градусов. Видно, что химическая реакция, которая произошла при контакте, также повредила наконечник, и вот в этом случае тоже необходимо было использовать не углерод, не алмаз, а один из предложенных альтернативных вариантов. Okay, so micromaterials offer two solutions to reduce the oxygen content within the test area. First of all, we have the purge chamber, which you can see on the left. So this is one of our standard Nanotest Vantage instruments situated inside this essentially a plastic enclosure, an airtight enclosure. And into this, we can flow an inert gas. So typically we use argon for high temperature measurements. As I say, for most samples, this will reduce the oxidation rate sufficiently for us to obtain measurements, meaningful measurements of our samples. Because of course we don't want to end up measuring an oxide layer, the mechanical properties of an oxide layer. We want to measure the properties of the sample itself. So for many applications or for many samples that are prone to oxidation at higher temperatures, the purge chamber is sufficient to allow us enough time to obtain useful data. We also provide a nanoindenter situated inside a vacuum chamber. This is called the Nanotest Extreme, and this is simply a vacuum compatible version of the Nanotest Vantage system situated inside this high vacuum chamber. So we can go down to around 10 to the minus 6 millibar with this system, and that essentially eliminates oxidation. Okay, so we can keep samples at very high temperatures for long periods of time and not have to worry about the sample degradation due to oxygen content. Of course, we still need to consider the potential chemical reactions between the indenter tip and the sample, as we discussed in the previous slide. But the vacuum chamber is certainly the best option in terms of protecting against oxidation. На слайде вы можете наблюдать решения, предлагаемые для экспериментов при высоких температурах. В левой части слайда вы видите воздушную камеру, которую можно наполнить инертным газом, тем самым существенно снизить окисление, довести его до приемлемого для абсолютного большинства материалов порога. При этом сохраняется легкий и быстрый доступ к установке в случае, если необходимо что-то поменять. А в правой части слайда вы видите вакуумную систему, то есть такую же установку, находящуюся в вакуумной камере, которая откачивается до 10-6 миллибар
и позволяет уже проводить многочасовые эксперименты при высоких температурах, не боясь окисления. Но в то же время необходимо помнить о химических эффектах взаимодействия зонда и образца, о которых мы поговорили раньше. Okay, so moving on to other types of non-ambient tests. Testing in liquid is something that we can do with the nanotest. So the liquid cell allows these nanoindentation and other types of tests that we can do, such as nano scratch testing and nano impact testing, with the sample and the indenter fully immersed in a fluid. So you can see a close-up here in the smaller image of the indenter facing a sample, and this is within a liquid bath. And you can see in this case it's just water, but you can see the water level here. So both the indenter and the sample are fully submerged in the fluid. So on the right you can see a better image of the whole liquid cell system. So the indenter itself is on like an adapter, which allows the indenter to be lowered into the liquid, and similarly for the sample. So we also have the ability to heat the liquid cell, or the liquid within the cell, to around 40 degrees Celsius. So this is particularly useful for biomedical applications. And also the liquid cell has the ability to be converted into a potentiostat or a galvanostat, so that we can perform electrochemical measurements in combination with the nanomechanical test technique. Итак, от испытаний при высоких температурах давайте перейдем к еще одному виду измерений при условиях, приближенных к реальным. Это испытание в жидкости. Это на самом деле очень уникальная вещь. Немного на рынке других решений для испытаний в жидкости, для измерений наномеханических, то есть в жидкости я видел. Тем не менее, здесь это возможно. Благодаря реализуемой схеме измерений, когда зонд у нас направлен горизонтально, а не вертикально, мы можем очень гибко, значит, подставлять под образец и под зонд емкости с жидкостью. При этом, значит, эта жидкость может поддерживаться при заданной температуре, например, при температуре 40 градусов, что очень важно и нужно для биологических объектов. При необходимости для испытаний, значит, резервуар с жидкостью может быть заменен на, например, электрохимическую ячейку, и таким образом становится возможным проводить измерения электрохимические. Ну и также важно здесь, так сказать, понимать еще один момент, что в случае, если вдруг эта жидкость прольется по той или иной причине, то вред прибору будет нанесен минимальный, поскольку жидкость просто стечет на основание. Под индентером и под образцом электронных компонентов нет, то есть для оператора с точки зрения опасности повреждения оборудования здесь минимальный риск. Okay, so here we have some brief example of what we can do with the liquid cell. So we have a hydrogel sample here, and we can see the indentation in the dry condition in the red curve. You can see a sort of 20 millinewton indentation, and then the equivalent indentation with the hydrogel submerged in water for 15 minutes. And we can see on the same scale, it just looks like a straight line. But if we zoom in here on the bottom, we can see the load in micronewtons, 200 micronewtons. We can see we go over 6 microns deep, even with this low load. So we can see this is a drop in modulus of over 5,000 times. So from 18 gigapascals in the dry condition to 3.3 megapascals after submersion in water. So this is just a very simple example of what we can do with the liquid cell. Очень простой и наглядный пример того, как измерения в жидкой среде влияют на получаемый результат, на примере гидрогеля.
Значит, видно, что красная кривая, отвечающая за результаты в сухом виде, дает нам примерно чуть менее 2000 нанометров, то есть чуть менее 2 микрон, и при нагрузке в порядка 20 миллиньютон. Через 15 минут погружения в воду тот же самый образец дает нам уже почти 7 микрон при всего лишь навсего 200 микроньютон. То есть изменение в механических свойствах практически в 5000 раз произошло за 15 минут пребывания. Таким образом, мы можем изучать механические свойства в реальных условиях, а не только в лабораторных условиях. То есть мы можем посмотреть, как материал будет вести себя, будучи погруженным в жидкую среду, будучи нагретым до определенной температуры в жидкой среде. Ну и при необходимости туда же может быть подано либо напряжение электрическое, либо помещены электроды, ну и так далее, и так далее. Okay, so in addition to testing in a liquid environment, we can also test in a variable humidity environment. So we have what's called a humidity cell, which, as you can see here, is a small enclosed volume around the test area into which we can flow humidified or dehumidified air in order to either reduce the humidity down to around 10% or increase it up to about 90% relative humidity. So the small volume of the cell allows us to change the humidity very rapidly. Okay, so we can go from 10% humidity to 90% humidity in just a few minutes. So this is useful for investigating how fast materials react to a change in humidity. And we can also now heat the sample up to around about 80 degrees Celsius inside the humidity cell. So we can have these high temperature humidity tests in combination. Еще одним важным применением, помимо тестирования при высоких температурах и в жидкой среде, является испытание или измерение при контролируемой влажности. С помощью специальной ячейки мы можем подавать в систему образец индентер воздух либо увлажненный, либо наоборот пересушенный. Электронно можем контролировать степень влажности, процент влажности, и значит, можем быстро и точно варьировать значение влажности в широком диапазоне. В комбинации с нагревательным элементом можно проводить эксперименты с нагревом до 80 градусов, все время при этом соблюдая определенную контролируемую атмосферу, что также может быть крайне полезно для исследования процессов, например, окисления при рабочих температурах, ну или, наоборот, в условиях сухой атмосферы. Okay, and again, another simple example here. We have nanoindentation of a nylon material from 20% humidity to 90% humidity. So these are 100 millinewton indentation curves from 20 to 90%. And we can see the change in the shape of the curve as the humidity increases. So you can see the depth is increasing. So obviously the material is getting softer, but you can also see that the gradient or the slope of the unloading curve is changing as the humidity increases. So that indicates that the elastic modulus of the material is also changing as we get higher in humidity. Наглядный пример необходимости и пользы от измерений при разных значениях влажности приведен на слайде. Измерение нейлона при относительной влажности от 20 до 90%. Видно, что с увеличением влажности материал становится более пластичным, он становится более податливым, что говорит о том, что в нем происходят какие-то изменения под воздействием атмосферной влаги. Мы видим, что изменяется угол наклона кривой разгрузки.
И значит, из этого, соответственно, могут быть сделаны определенные выводы о том, что конкретно с ним происходит. Okay, so that brings us to the end of the presentation. We've gone over time a little bit, so apologies for that. But in summary, nano-indenters help us to overcome the limits of a traditional hardness techniques and allow us to measure, much more in terms of mechanical properties than just hardness. So we can measure things about modulus, strain rate sensitivity, and creep behavior. We can test all types of materials with the nano-indenter, so from very low stiffness biomaterials to very hard wear-resistant coatings. Material properties themselves obviously change in varying conditions. So at Micromaterials, we have built a range of environmental capability, such as high temperature and liquid and humidity that we've been through today, because it's important to match the test environment with the introduced conditions of the material. And also we have additional test techniques, which we've not talked about today, but such as nano scratch, nano impact, and nano wear testing that we can also use to characterize material behavior. So we've been through a lot today, but very, very briefly. So it's been a sort of introduction to these different aspects of nanomechanical testing, and in particular high temperature nanoindentation. So hopefully this has been useful. And of course, if you have any questions about the specific areas or topics that we've covered today, then please let me and Maxim know, and we'll do our best to answer your questions. Итак, наш вебинар постепенно подходит к концу. В качестве подведения итогов несколько выводов. Первый. Наноиндентеры позволяют обходить проблемы и ограничения микроиндентеров и измерять механические свойства материалов. То есть наноиндентеры предназначены для широкого типа материалов, от самых мягких до сверхжестких. Механические свойства таких материалов могут существенно изменяться при переходе от лабораторных температур к тем температурам, в которых они непосредственно работают. Поэтому характеризация свойств этих материалов при рабочих условиях является принципиальным моментом. И использование дополнительных методик, о которых, может быть, мы не полностью рассказали сегодня, как, например, нано-скретч, то есть царапание, или нано-импакт, это приложение нагрузки с высокой скоростью, может существенно расширить объем получаемой информации об объектах и позволит лучше раскрыть характеристики, писать характеристики синтезируемых материалов, либо аттестуемых материалов, ну и вообще позволит получать больше качественных и воспроизводимых данных. Okay, so I think that brings us to the end of the presentation. Thank you, Maxime, for the slides. I think we have a few questions in the chat box. Да, спасибо всем за ваше внимание. Сейчас у нас время для ответов на вопросы. Давайте посмотрим, что нам пишут. Значит. Okay, we have a question from Anton here. Perhaps if I do my best to answer it, and then if you maybe like to translate it, Maxime. Okay, so the question is, would you specify the typical lifetime for the indenter, let's say for polymer or hard ceramic indentations? So yes, thanks, Anton. That's a very good question. So how long does an indenter last when we are performing indentations into different materials? Well, for soft materials such as polymers, it should last, a very, very long time. There should be no real indenter wear, assuming, of course, we've got a diamond indenter tip, then the indenter should last basically forever.
indenting on very, very soft materials, it's more likely to be damaged, by accidental mishandling. But for harder materials, for hard ceramics, then of course the wear rate is much more more increased. So the key thing there is you would probably have to perform area function tests. So that is where we do a range of indentations over a known reference material. And we use that data to calculate the tip area. Okay, so we can see from that data whether the indenter is becoming more worn over time. Okay, so when the indenter tip is losing its sharpness, okay, essentially the radius of the tip of the indenter is increasing as the indenter becomes more blunt. Then that will obviously happen a lot quicker when you're regularly indenting very hard materials. So for hard ceramics, it should still last, many months, if not years. But it also depends on, if you're testing coatings, thin films and coatings, or thin hard materials, then you generally need the indenter to be fairly sharp in order to drive plasticity, so essentially to minimize the effect of the substrate. So at what point the indenter is no longer of use for the material depends on what type of material it is. But even for hard materials at room temperature, I would expect a normal Berkovich indenter to last for many months before it starts to become maybe too worn to be of any use. Okay, so further question here from Nikita. Could you please elaborate on how we can calculate or measure the yield strength and fracture toughness using nanoindentation? Yes, sure. So another good question. Thank you, Nikita. So in terms of yield strength, for nanoindentation, what we normally do is we can obtain stress strain information from the nanoindenter by performing indentations with a spherical indenter. And by using a particular type of spherical indentation test, we can generate a stress strain curve from the nanoindenter. And from that, we can obtain the yield strength. Okay, so it's essentially requires a spherical indenter, usually quite a large radius, say 25 or 50 micron radius, in order to generate, because we need an elastic response a fully elastic response from the material at the beginning of the spherical indentation test, and from that we can generate a stress strain curve and subsequently get the yield strength from that. In terms of fracture toughness, what we would do is use a sharp indenter, such as a Berkovich, or perhaps even a cube corner indenter, which is similar in geometry to a Berkovich indenter, and it's a three-sided pyramid, but it has a steeper face angle. And that's essentially when we do an indentation that induces a higher rate of strain in the material, and therefore the material itself is more likely to crack. And that's what we're looking for when we want to measure fracture toughness. We're looking at measuring the cracks induced by an indentation. And there's an equation which we can use where we input several parameters rather. And one of those, the sort of key parameter, is the crack length. So we need to use a sharp indenter to drive these cracks in the material, and then from that we can use the optical microscope on the nanoindenter or elsewhere to measure the crack length in order to be able to plug that into our equation to get fracture toughness. Okay. So another question here from Vladimir.
is there a timing limit for long experiments on polymers? For example, can I set up a 2 hours creep experiment? Yes, thanks, Vladimir. With the nanotest system, we can do these very long duration creep tests. So yes, you can set up a test whereby we apply a load and then we hold for a very long period of time. I can't remember the exact limit in terms of the creep period, but it's certainly more than 2 hours. I think it's something like 12 hours. Okay, so you can set up very long duration creep tests with the nanotest system. Of course, the key consideration for long duration tests is the thermal stability of the instrument. Okay, so if we have a system with insufficient thermal stability, or even if just the system itself is placed in a laboratory where the temperature is not stable, then we can get a significant thermal drift, which will affect our creep curve, especially for these tests that last many hours. So in summary, there is a limit. I'm not sure exactly what the time limit is for a creep test, but it's certainly more than 2 hours. Something like maybe 12 hours. Okay. Well, thank you for your questions, everybody. So from this point, I think we can consider our seminar finished. Okay, great. I'd just like to thank everybody again for joining, and I hope this was useful. Please contact me or Maxim if you have any questions about any of the things we covered today. Okay, so thank you very much. Да, спасибо всем принявшим участие, нашедшим время. Значит, для связи со мной можно использовать email, который вы найдете на сайте в левом нижнем углу слайда. Ну, либо вы можете зайти на сайт Micromaterials, задать вопрос непосредственно туда, и, в принципе, его переадресуют к нам. Всем еще раз спасибо и хорошего дня. So thanks for everybody and have a great day. Okay, thank you very much, guys. Thank you. Yeah. Goodbye. Thank you. Bye-bye.